Good evening. Thank you so much for joining me tonight for Maisha Prime News, as I hope to leave you more educated and informed on what is happening in the country and the neighbors. Just a recap for you tonight: Magoha's statements contradicting with DCI's. The Education CS Professor George Magoha continues to insist that there have been no leakage of examinations despite the arrest of 4 people suspected to be involved in leaking the exams by the DCI. Also tonight on our Aspirant Corner, we will be talking to aspiring Nambale Township MCA Honorable Silas Ichaba. Make sure you don't miss the story here on Maisha Television. Are you happy with your country and how things are currently? On our 5/5 segment, Kenya drops in 2022 happiness index as cost of living rises. We have these and many more stories prepared for you tonight. Welcome to the authoritative and now the most watched bulletin that airs Monday to Friday at 8 p.m. and 9 a.m. and on weekends, that is Saturday and Sunday at 9 p.m. My name is Rida Kering Chebet. Welcome. Let's kick off with matters education. Education Cabinet Secretary Professor George Magoha continues to insist that there have been no leakage of examinations despite the arrest of 4 people suspected to be involved in leaking the examinations by the DCI. Magoha says that exams are well protected and has cautioned politicians from using exams in their campaigns. This is as some students who were caught with the unauthorized examination materials have been arraigned in court and charged with being in possession of exam material contrary to the Kenya National Examination Council (NEC) Act. Over 100 students and teachers were arrested last week after they were allegedly involved in exam malpractices. Millicent Makoha is on that story. Just a day after 4 suspects believed to be part of an examination fraud syndicate were arrested by the DCI, Education Cabinet Secretary Professor George Magoha continues to insist that the KCSE has not leaked. Speaking in Kisumu, where he oversaw the administration of the exam, Magoha has dismissed arrest of the suspect and continued to assure that the examinations are tightly secured. You know, I am the head of the sector. So listen to me and nobody else. We take part in the setting of this exam and the package and everything else. Are we together here? So this narrative that you are getting from elsewhere, I think you should discard it absolutely. Exams get exposed when we give them to the head teachers who connive with policemen so that they can take photographs and post. By that time, the children are already in the classroom. Education Cabinet Secretary George Magoha said mobile phones must not be allowed at the examination center, except one for the center manager and one for the security officer, both of which should be kept at the center manager's office in case of any emergency. Having said so, we have now come to a very painful conclusion that we do not need cell phones in examination centers, except 2 cell phones for emergency purposes. One that shall be with the head, with the center manager, and another one with one of the security men. Magoha's statement seemed to contradict the DCI statement, who confirmed that there is an examination fraud syndicate comprising of school heads, security agents, parents and college students who use Telegram and WhatsApp platforms to share examination questions to students and parents at a fee. The CS has, however, questioned politicians from using examination for their politics. We shall not allow any political narrative into the examination process. So if somebody is trying to do that,
that person can take the shortest route to hell. The DCI on 20th March arrested 4 suspects for their involvement in the syndicate and revealed that they have zeroed in on the mastermind of the syndicate. Therefore, they are in the custody pending investigations in arraignment. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Millicent Makoha. Now, away from that, the government says that all measures have been put in place to ensure safety during the August general elections. Interior Cabinet Secretary Dr. Fred Matiang'i says that critical election reference material, including the Election Management Security Plan, the Standards Operating Procedure for Peace and Security, have been developed and distributed to relevant teams. Additionally, more security officers have been recruited, with more equipment procured to beef up security during the national exercise. Matiang'i spoke when he met development partners in Nairobi on Monday. In this time, we have a key need to listen to each other. It's what partnership is about. It's what we want to, how we want to build our relationship with Kenya, all of us, and also to understand to your needs and continue to be your key partners. We remain collectively committed to supporting the people of Kenya, working through its government and its representatives, both at the national and the county level, to help Kenya to move forward and continue not just to recover from the epidemic, but to regain a robust program of growth and prosperity going forward. Our meeting is held in the context of fostering those relations and ensuring that we work very closely with our development partners, and when there are issues to be discussed or issues to be raised, including on how we are preparing ourselves for the general elections, we are able to be forthcoming and forthright with our partners and respond to them effectively as we have done this morning. And the bad blood between Gatundu South Member of Parliament Moses Kuria and President Uhuru Kenyatta continues to escalate, as Kuria now claims that President Uhuru Kenyatta wants to be the Prime Minister in ODM leader Raila Odinga's government. In a statement on Monday, Kuria insisted that the president is planning not to retire. This is the latest of legislators' many attacks on President Uhuru Kenyatta. The two, who were once friends, have found themselves supporting opposing camps, with Uhuru backing Raila Odinga to succeed him, while Moses Kuria is supporting Deputy President William Ruto. On Friday, March 18th, Kuria warned the president, saying that he is risking being cast for supporting the former Prime Minister for the presidency. Bushebi Jr. with more. Gatundu South's Member of Parliament Moses Kuria has defended himself over remarks he made in Gatundu on Friday during the Kenya Kwanza Alliance rally, saying he is not tribal. Speaking during a church service at ACK St. James and All Martyrs Memorial Cathedral in Murang'a County on Sunday, Kuria said he is not tribal. He appeared to suggest that his speech in Gatundu was taken out of context to mean that he had a vendetta with a certain tribe in the country. Juzi mlisikia tuliongea huko watu wakanishika vibaya. I want to say on record, because I'm a Christian, na nasikia mnaenda na mbale, na mimi hiyo safari na msijaribu kuniacha. Mimi ni mtu ambaye si mkabila, and I embrace all communities. Kuria insisted that he embraces all Kenyan tribes and urged leaders and electorates alike to shun being inconsistent with whatever they say. And I don't discriminate against every community. Now, just for way of explanation, because niko na hii nafasi. Vile nilisema huko Gatundu, nyinyi watu wa kanisa 1969 mlishikwa kwa nguvu, mlilipishwa pesa, hata hiyo pesa ilikuliwa in the name of oathing. Wengine walikuwa hata na itakuwa hata wewe wadhomete wewe bete ilikuwa inatolewa kwa nguvu. Watu walikuwa nakatwa mpaka nyama ndio ati waende wakachukua ile muma huko kwetu Gatundu. Nikauliza swali moja, wakati unapenda wale unatuambia ni wazuri, wakati hauwapendi unatupea muma, wakati makamu wa rais anakuunga mkono unasema huu ni kijana wangu, ni mtu mzuri sana, wakati hamtaki unatuambia ni mwizi. Jamani, katwezi timo tu hola yogo wa wesiri.
Kuria's response comes in the wake of criticism that was directed at him. The controversial member of parliament was blamed for profiling members of a certain community. Na mimi sio mkabila na sina shida na Wajaluo, na mtu aambie mimi sina shida na Wajaluo, ile niko na shida nayo ni sisi switch on switch off. Hapana, nitoage malile onanyogile kagatia. In the Gatundu rally, Kuria had referred to an oath that seemingly suggested that Mount Kenya region should never back members of a particular tribe for the presidency. Moja tulete mabadiliko. Asante sana, Mungu awabariki. Nyinyi muulize wazee ambao wako hapa. 1969 pale Israeli hapa ngambo. Adole manywira muuma makiwa matiga thura kehe. Ni moyo uguo. Na ni Kenya hata watu welile leguo. Ni nani alituambia? Si ni Kenyatta. Ni nani alituambia? Ni nani alituambia? Uhuru ni akonyito ne kurumigia ide. The remarks were interpreted as targeting the Luo community. A section of Kenyans took to social media to condemn the member of parliament, even as Azimio leaders demanded his arrest. Deputy President William Ruto, ANC leader Musalia Mudavadi, Mathira member of parliament Rigathi Gachagua, Kiharu member of parliament Ndindi Nyoro, Senator Irungu Kang'ata of Murang'a, among others, were present at the church service. The leaders called for peace even as they assured the church of their support. For Maisha Prime, Maisha Television, Ambusha. Naweza karibisha mgeni wetu kwa makofi pia akipiga picha. 5-story building occupied by over 50 Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology started caving in on Sunday morning after a sewerage system was dug within the building 2 weeks ago, weakening its foundation. Students that occupy the building lost most of their belongings as they hurriedly left the building. Let's have a look. Kwa hiyo nyumba tumekuwa like mimi nimeanza kukapo from January. So 2 weeks ago kulikuwa walichimba the foundation hapo ground floor wakiweka hiyo drainage system. So kutokea hapo after hiyo drainage kuwekwa kukakuwa na some cracks hapo kwa gate, alafu pia gate ikakata, at time you couldn't open, you couldn't close. So 2 days later ikakuja, there came some engineer and they advised the caretaker wa hiyo apartment. Akasema hiyo nyumba might fall anytime. Ilianza tu crack, watoto ndio walikuwa wanacheza wakaona, wakasikia nyumba kuna vile ilikuwa inatoa sauti fulani. Watu ndio waliambia watu nyumba inabomoka. Kukuja nyao tukathibitisha ilikuwa inarusha mchanga kidogo na kuna sauti pia ilikuwa inatoa. Tukaa kidogo kama wana hivi ndio wenye walikuwa kwa nyumba. Kuna msichana alikuwa amelala kwa room moja, mlango ikajifunga akiwa ndani ikawa haiwezi funguka. Hapo ndio ripoti zilifika nyumba inabomoka. Polisi wakapigiwa simu, wakakuja wakatoa huyo msichana na wakasema watu wasijaribu kuingia kwa hiyo nyumba tena. From that time, so that was like 1 week ago. So ikifika jana kitu saa 10 hivi, saa 11, we had a knock at the door. So when I opened the door, nikaona caretaker akakuja akaanza kuitana ati landlord anaita all the tenants watoke nje, anataka kuongelesha. And about the information that we have just received from the incidents, about 52 students have been affected by the incidents, and some of the efforts that we have ensured that our students are safe, it's no casualties was involved. And for those people that have no place to sleep, we are organizing as the school, together with the administration, to at least host them in some of our hostels as we deliberate on the way forward towards ensuring that they recover their assets and what have you. Another thing that is disturbing is that every student who resided or who is residing in this building amepoteza kila kitu yake. It cannot be recovered, and we are looking forward towards ensuring that these students, they will not start from zero
and we are calling upon every stakeholder, and we wish to upon at this moment to approach the Governor Nyoro, MP Koimburi, the MCA, Kamrej, to come and assist us in whatever way they can. A section of residents in Nandi County have raised concerns over spirited attempts by what they claim is as external forces to interfere with the running and management of the University of Eastern Africa Baraton. The residents expressed fear that the university, which is run by the Seventh-day Adventist Church, might go down like other universities if drastic actions are not taken to tame out outside forces so that to bring down the selfish interest. Let's listen in. Kama kuna mtu mwenye anataka kuharibu shule, sisi tukua community tunachunga shule yetu kwa sababu imeleta mabadiliko kwa kijiji. Tunafurahia ama vile tunakaa na university kwa sababu tuko na wafanyakazi wanaotoka hapa wanafanya kazi hapa ndani. Tena tuko na wanafunzi wetu ambao hawajiwezi kifedha ya kulipa pesa ya shule. The current vice chancellor who came in a few years ago was handed in a very, very collapsed institution. You could not be able to see any development in this institution anymore. You could see the workers were so dejected. And now moving on to matters politics, Safina Party National Delegates Congress NDC was held on Monday at the Bomas of Kenya, where businessman come politician Jimmy Wanjigi was endorsed as the party's presidential flag bearer. The top decision-making organ of the Paul Mwite-led party unanimously endorsed Wanjigi to carry the party's flag in the coming elections. Among the top leaders who attended the NDC, Deputy President William Ruto, together with leaders allied to Kenya Kwanza team. Brian Gard reports. Hundreds of Sabina supporters trooped to Bomas of Kenya on Monday for the much-awaited announcement by the party to endorse the businessman come politician Jimmy Wanjigi as the party's presidential flag bearer. In the August general elections, Wanjigi was endorsed by the party's National Delegates Congress NDC, which also mandated him to negotiate and enter coalition agreements. Power! Filled with enthusiasm, the party members and supporters arrived at the venue in buses from as early as 9 a.m. ready for the big day. Supporters were seen dressed in the Safina Party colors as they showed their support to their presidential aspirant. Blue caps, blue shirts, yellow t-shirts, all embroidered with the party logo were seen all over the place. Bomas of Kenya and other auditorium and other tents are also decorated with blue and yellow. A number of supporters rocked t-shirts embroidered with the initials Omoka na Jimmy. The Safina presidential aspirant Jimmy Wanjigi, his wife and Deputy President William Ruto made their entry to the venue where preparations for the Sabina Delegates Conference was complete by Sunday evening. Ruto was joined to the event by other top leaders from his Kenya Kwanza team, including Laikipia Women Representative Kate Waruguru, Kapsabet Member of Parliament Oscar Sudi, Kimilili Member of Parliament Didmas Baraza, nominated Senator Isaac Mwaura, among others. I am here this afternoon to share with you this very important moment when you unveil this great Kenyan to compete in the next general election. My friend Jimmy, congratulations for the honor Safina has given to you by giving you their ticket to compete in the next general election. Pongezi sana and welcome to the competition. I want to ask Safina that please, mukifagia wote, musifagie sisi, fagia wale wakora waliingia huko Kemsa, wakachukua pesa ya COVID-19. Nimeambiwa juzi na Auditor General, ati baada hata ya kuchukua hiyo pesa hawakutosheka. Ati wamerudi, imagine ati mpaka kondom pia wameiba, sijui hiyo kondom wamepeleka wapi. Ruto's attendance at the event now signals that Safina Party, which is also associated with the former presidential aspirant Paul Mwite, will be joining the Kenya Kwanza team.
Your party leader, Paul Muite, when I was first elected in 1997, and I came to Parliament, I was 31 then, and I met Paul Muite in Parliament. And I remember a fundamental lesson Paul Muite taught me. He told me, young man, I see you are very enthusiastic about supporting your party. But I want to tell you, the best way to support your party is to criticize it when it goes wrong. In the event, Wanjigi's daughter made passionate speech about her father's political journey. One of the greatest and most important lessons my father taught my brother and I is to always believe in our dreams and pursue it with passion. A lesson in which I see him achieving every day. My father's dedication not only to our family but to his work is one of the qualities in which I admire him the most. He has been my role model, my teacher, and my best friend. I wish you well, Dad, as you take this mantle and this quest to be the 5th President of the Republic of Kenya. The businessman ditched ODM and joined Safina 2 weeks ago. Wanjigi stated that he was not given up on being Kenya's next president, and he will not do that under the Safina party. In every man's life, there comes a moment when one must search for a cause, a work, an ideal under which he must give himself. Whether he says yes or no is a challenge to be determined in the future. There comes a moment when we become tired of trying to fill a bucket that is leaking. When to get where we have to go, where there are no doors or windows, we must walk through walls. Despite all these national milestones, repeated government failures have brought the country to its knees. At independence, we inherited a very dangerous virus, kama hii corona. It has been mutating in every election cycle since 1964, taking different names, taking different colors, taking different shapes. The second generation of the original virus is positioning itself to mutate into a third variant. Wanjigi claimed that his exit from the ODM party was due to the violence subjected to him during the party's National Delegates Congress in DC at Kasarani Stadium. Comes a time in a moment of a man's life when he must choose to stand or run. A moment when you must look up the bench and you have to say to yourself, can't anybody play this game better? And you realize that you must be the one. There comes a time when a decision by a man to get into the arena has often been made by the difference between the greatness or mediocrity of a nation. That is why I am in this. The system is rigged and is broken. It is for the very few. There was a time, as you saw here, my party leader stood up from his offices in Electricity House. He was one of the most successful lawyers at the time. And he came out of his profession to risk his life to fight for the human rights liberation, second liberation, which we have today. Kenneth Stanley Jindo Matiba is another one such hero. This is not necessarily done by the people who are in politics. It takes all of us, especially the young people I see here, to say this time we are going to be involved. No matter what, it is our time, it is our lives. Kenya is a country of firsts. We waged an armed struggle against the British colonialism, grabbing our country. We won. Itweka. We fought single-party dictatorship. We won.
Itweka. We fought in peacetime for a new progressive 2010 constitution that secured the rights and dignity of every Mwananchi in this country. We won. Itweka. Our courts, which have been in the forefront of ensuring those rights in that constitution are upheld, protecting the constitution, had a landmark ruling in 2017, where they nullified a presidential election, a first on this continent. We won. Itweka. We also have, for the young women here, kama mumesahau, the first Black African Nobel Peace Prize winner, Wangari Maathai. We won. Itweka. For Maisha Prime News, Brian Gad. And on to sad news, a China Eastern passenger jet carrying 132 people crashed onto a mountainside in southern China on Monday, causing a large fire shortly after losing contact with air traffic control and dropping thousands of meters in just 3 minutes. There was no immediate confirmation of the number of casualties, but the disaster prompted unusually swift public reaction from President Xi Jinping, who said he was shocked and ordered an immediate investigation into its cause. The Boeing 737 flight from Kunming City to the southern hub of Guangzhou lost airborne contact over Wuzhou City in the Guangxi region on Monday afternoon. That is according to the Civil Aviation Administration of China, CAS. The plane was carrying 123 passengers and 9 crew members. The CAS confirmed China had enjoyed an enviable air safety record in recent years as the country was crisscrossed by newly built airports and serviced by new airlines established to match breakneck growth over the last few decades. Ukraine rejected a Russian ultimatum to surrender the besieged southern city of Mariupol on Monday, as renewed overnight shelling killed at least 8 people at the shopping mall in the capital Kyiv. Almost 350,000 people are trapped without water and electricity in the port city of Mariupol, which has been bombarded by Russian troops for almost a month in what has been described as a massive war crime by EU policy chief Joseph Borrell. Also in Ukraine, Russian bombs struck targets overnight, allegedly damaging a chemical plant in the north of the country, causing an ammonia leakage that sparked a temporary alarm. The Ukraine's President Volodymyr Zelensky urged Europe to significantly dial up pressure on Moscow to halt its nearly month-long invasion, saying the continent must cease all trade with Russia. Ukrainian leaders also stressed that they were standing firm against invaders in Mariupol, which is suffering a critical humanitarian crisis. Alright folks, with that story, let's break for a bit to pay some bills. I'll be back shortly with the remaining news, among them the Aspirant Corner. It is a season of seriousness, and only the serious presenters come onto your screen. Maisha Prime News and Maisha Prime Morning Edition. My hustle, my story. Maisha Prime Weekend. Rida Karim Chebet, Millicent Makoha, Brian Gad. Only on Maisha TV.
is a saying, behind every great man is a great woman. But there is a divide, a gap, a separation. It's about acknowledging the unseen efforts, the disparity, and expectations. Support. What does it mean to have support? To give support? To live without support? It's time that support goes both ways. Because beside every great man is a great woman. Kisiwa Technical Training Institute is a leading technical training institute committed to offering high-quality education in the process, produce highly skilled, knowledgeable, and responsible graduates in the field of engineering, science, and technology. We provide high-quality education in Kenya and beyond, offered by a dedicated team of lecturers for globally competitive skills in TVET, innovations and research solutions for socio-economic prosperity. You can apply for a diploma or a certificate course in electrical engineering, information and communication technology, social work and community development, agriculture and agricultural engineering, hospitality and institutional management, building and civil engineering, business studies, secretarial studies, among many. We offer both online learning and blended learning through e-learning. The institute does not charge any fee for admission application forms. Apply now. Kisiwa Technical Training Institute is located in Kabuchai in Bungoma County. Under Kisiwa Technical Training Institute, you get quality training under modern facilities, library, laboratory, playing grounds, and courts. Once you enroll with us, you are assured of out of the total fees for the year 56,420, the government is going to pay for you 30,000 shillings. For more information, contact us on 011 00 96 090, 011 00 96 090. You can also send your application to PO Box 657 Bungoma. You can write your email to info@kisiwatech.ac.ke. Kisiwa Technical Training Institute, a center of excellence in TVET research and innovations. Are you looking for a reputable technical institution to enhance your technical skills? Look no further. Kongoni Technical and Vocational College is an approved technical training institute by TVETA, a college committed to providing you with quality programs and services that will enhance and enrich your technical hands-on skills to meet societal needs. It is a top-rated technical and vocational college in provision of training, innovation, and action research in Kenya and beyond. We provide quality technical vocational training and research in collaboration with stakeholders to produce highly skilled and innovative human resource. We offer certificate in general agriculture, diploma in entrepreneurial agriculture, diploma in general agriculture, artisan in storekeeping, certificate in computerized secretarial, certificate in supply chain management, certified in information studies, certified public accountant, diploma in accounting, diploma in supply chain management, certificate in ICT, diploma in ICT, certificate in welding and fabrication, diploma in welding and fabrication, certificate in hairdressing and beauty, diploma in fashion design and clothing, certificate in fashion design and clothing, among many. Kongoni Technical and Vocational College is located in Likuyani Sub-County of Kakamega County, next to Likuyani Sub-County headquarters along Kitale Eldoret Road. For more information, contact us on 0721927458 or 0712114908. You can also send your application to PO Box 45
30205 Matunda, or write to us on email to kongonitvc@gmail.com. Kongoni Technical and Vocational College, technology and innovation to meet societal needs. A strong woman knows she has strength enough for the journey. But a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong. Join Irene Mumbo Bushebi and Rita Kering on Prime Women Talk every Wednesday from 8 p.m. exclusive to MTV. Unapotia bidii katika maisha, mwishowe unafanikiwa. Unapotazama runinga maisha, unajifunza, unaelimika na unafurahia. Twakujuza kila mara, tutia fora kukupasha yaliyomo, yanayojiri na kujenga maisha mbeleni. Hii ni runinga ya maisha. The stage is set. The time is now. Credible news. AM news. Only on Maisha TV. Prepare for the best. Informative. Authoritative. Unbiased. Welcome to Maisha News. Welcome back, and thank you so much for staying with us. As I informed you earlier, today on our Aspirant Corner, we listened at the manifesto of Honorable Silas Ichaba, who is aspiring for Nambale Township Ward seat. Political professionals in both parties are busy strategizing about how to persuade voters to support their bid in the upcoming elections. But what exactly are the voters looking for in leaders? Nataka kuambia wanasiasa wetu kwamba wananchi wamerefuka sasa. Honorable Silas Ichaba, who is aspiring for Nambale Township MCS seat, is keen on bringing positive change to Nambale Township Ward through engaging with the residents of Nambale Township, who see him as the potential leader to deal with issues affecting them in the ward. Ninaitwa Silas Barasa Ichaba na mimi mwenyewe ni mkazi wa Nambale Township Ward. Mimi ni kijana na pia nawania kiti cha MCA Nambale Township. Mimi mwenyewe ni mfanyabiashara hapa Nambale. Nimefanya biashara kwa muda sasa. Pia nina familia, niko na mke na watoto. Mimi pia nimeenda shuleni. Nilianzia katika shule ya msingi hapa Nambale St. Mary's na nikakuja nikaungana na shule ya upili ya Kolanya Boys, kisha nikaenda hapo Nairobi, nikaenda college nikafanya finance and banking. Kama kijana nilikuja nikaona ya kwamba vijana wenzangu wamebaki nyuma, na wale ambao watu walichagua so far hizi tumekuwa na 2 MCS lakini hawajasaidia vijana kabisa.
tuko na shida kubwa ya ukosefu wa kazi kwa vijana hapa Nambale, na Nambale yote kwa ujumla shida kubwa ambayo tuko nayo ni ukosefu kwa kazi. Na nikasema kwamba kusuluhisha tu hii suluhu, na nikasema nikupata suluhu ya hii mambo, mimi mwenyewe nikuje nikaingia katika siasa na niende nilete mabadiliko ambayo inahitajika. Nikaona ya kwamba nibadilishe mazingira haya ya Nambale, na natamani ya kwamba vijana, wamama na wazee wote tuungane kwa pamoja, na tukiungana kwa pamoja tutakuwa na mazingira mazuri. Niliingia katika siasa ili nikuje nilete tofauti kidogo kuliko wale ambao walitangulia pale. Ukiangalia upande wa vijana wetu hawana kazi, na hakuna mtu ambaye alichaguliwa ambaye anaongelea mambo ya kupatia vijana kazi. Ambayo tuliwapatia walisema waliwapatia kazi, na hakuna hata mmoja ambaye aliandika mtoto wa mtu. So mimi nimesema kwamba when I go in, nikiweza kufaulu kuingia katika county assembly ya Busia, nita make sure ya kwamba napitisha yale masuala ya kuleta kazi kwa vijana. Being born, raised and educated in Busia County, the aspirant who ran for the same seat in 2017 has been able to analyze and experience the plights of Nambale residents, ranging from education sector to the challenges surrounding the small-scale traders, and came to a conclusion that they need a good leadership that will spearhead for change in those sectors. Baada ya kujiunga na siasa 2017, nikasimama hiki kiti cha MCA Nambale Township Ward. Baadaye sikufaulu kuwa number 1, nikakuwa number 2, na sasa nimerudi tena. Nataka kuomba wakazi wa Nambale ya kwamba niko hapa na bado nahitaji tena hicho kiti cha MCA. Kama kwa mfano saizi county ya government ya Busia ilikuwa inapatiana watu ng'ombe za maziwa, na baada ya kupatia ng'ombe za maziwa najua saizi hazijaanza kuleta maziwa, lakini baadaye hapo najua baada ya mwaka mmoja hivi tutakuwa na maziwa hapa Nambale ya kutosha. Nina mpango ya kuleta hapa kampuni ya kutengeneza vitu kama yogurt na kupaki maziwa ili kupatia vijana wetu kazi. Hapa Nambale tumekuwa na pale stalls pale kwa stage, na hizo stalls zimekuwa pale zilikuwa kusaidia familia kadhaa. Tulikuwa pale na stall 21 na zilikuwa zimeandika vijana kazi. Vijana walikuwa pale wanafanya kwa M-Pesa, kinyozi, saluni. Baada ya kuchagua kiongozi ambaye yuko saizi, alienda pale akaangusha zile vitu zote chini na akajenga ukuta ambayo haileti chochote kwa uchumi wetu wa Nambale. So mimi nasema ya kwamba nikiingia pale kama mfanyabiashara wa Nambale, nita make sure ya kwamba tumeleta pale stalls zingine mpya mzuri ambazo zitakuwa modern stalls pale kwa Nambale stage, na tuamushe biashara Nambale ikafanyike vizuri. Vijiji unapata kwamba wakati jua iko hivi hatuna hata sukuma hapa kwetu. Unapata sukuma linatoka Molo, unapata nyanya zinatoka Mount Elgon, na hapa kwetu tuko na shamba mzuri ziko fertile, tuna mito mikubwa ambazo ziko na maji ambayo hayakauki. Najua ya kwamba tukitumia hiyo resources zetu vizuri tutaleta vitu ambavyo vitatusaidia sana. Ukiangalia mto kama River Sion is one of the largest rivers in this country, na inapita hapa Nambale Township. Tunaweza weka pale dams ndogo zile za kufanya irrigation, kisha tutafute greenhouses tukuje tujengie hapa ukando ya mto, tupande nyanya, tupande vitunguu, tupande pia mboga kama sukuma hizi, to supply to our schools na to supply kwa wakazi wa hapa. Nambale hapa tuna mashule ambayo hayatoshi. Kuna sehemu zingine Nambale ambazo ziko mbali na shule, na watoto wadogo wa ECD hawezi tembea peke yake mpaka pale penye shule iko. So tunasema kwamba kuna sehemu zingine ambazo ziko mbali na shule, na imepatia wazazi burden kubwa sana ya kila siku mzazi kubeba mtoto kupeleka shule na kumrudisha. Nasema kwamba hizo areas ambazo ziko mbali na shule tutatengeneza new ECD centers. Tutajenga new ECD centers mahali kama Hadoda. Ukienda pale shule iko mbali na watoto wadogo hawezi tembea paka pale Kisoko ama waende urban. So nitajenga Hadoda pale ECD classes,
ambazo zitasaidia watoto wetu wasomea hapo. Tunaanzisha tu ECD center ambayo itakuwa at least na 2 classes na mahali pa watoto kukunywa uji na kuandika watu 2 watatu ambao watakuwa na wasaidia hawa watoto hali pale. Alafu kuna masehemu zingine pia ambayo ziko mbali na shule kama Muramia. Unapata Muramia iko pale chini kabisa, mtoto mdogo kutembea pale kufika kwa Kisoko inakuwa ngumu. Tukiweka pale ECD center nyingine pia itasaidia watoto hao wasomee pale. In his manifesto, Honorable Silas Ichaba is focused on ensuring there is affordable and accessible health care for residents of Nambale Township, well-developed infrastructure, clean water, and push for affordable and quality education for all in the ward. Kuna sehemu zingine pia ziko karibu na mito mikubwa kama Muramia. Ukivuka kwenda upande wa Malanga ni ngumu sana mtu kuvuka, na mto sio ni kubwa. Na make sure kwamba tukiingia pale tunaweka pale bridge, ile foot bridge ya watu kuvuka, at least kuwe na hiyo communication ya ngambo ile na ngambo hii, iwe rahisi pikipiki na watu wa miguu wanaweza pita pale, na tuweke hiyo bridge ipitishe pale. Mtu akitoka Kisoko market anavuka straight anaingia pale Malanga. Na kuna mahali pengine kama pia Muhuyu watu wanatamani kuvuka huko Akoboit, kuna mto Walachi pale hawezi vuka, tunataka kuweka pale pia foot bridge, na make sure kwamba tunaweka hiyo foot bridge na watu wakuwe wakuniketi upande wa Teso na upande wa Nambale. Na kuna sehemu zingine pia ambazo tunataka tu improve, to make sure kwamba barabara zote zinapitika. Wale viongozi ambao wako saizi wamelima barabara mingi, lakini barabara zenyewe hazipitiki. Walilima barabara na hawakuweka maram, na mimi nita make sure kwamba tunanunua maram za kutosha na tunaweka barabara zote maram na zote zitapitika. So naomba wakazi wa Nambale ya kwamba tubadilishe eneo letu. Nashangazwa na kwamba their visions ni kuweka mochari Nambale, ingilihali hatuna wards, hatuna theater, hatuna anything, hata x-ray machine hakuna. Mtu akipata pale tu hizo, kuna pikipiki mingi, watu vijana wanapata ajali kwa barabara, wanakimbizwa Busia referral pia hakuna madawa, hakuna kitu chochote pale. Na tuko na MCS ambao wanapitisha miswada zingine ambazo zinashangaza sana, ambapo MCS anaenda pale kwa parliament anapitisha mswada ati wanunulie watu mablanketi, ati wanunulie watu mahindi, ati wagawe watu vitu ambavyo mtu anaweza mwenyewe kununua. Vitu kama majembe shilingi 300, mtu anakuambia anaenda pale atakupitisha mswada atawapatia watu majembe. So mimi nasema ya kwamba tutaenda kupitisha pale miswada ya kusaidia watu. Tumake sure kwamba madawa ziko kwenye hospitali, tumake sure kwamba tumejenga hospitali zetu ziwe za hali nzuri ambayo itasaidia hata sisi ambao tutakuwa viongozi tuwe pale tunatibiwa pale. Si ya kwamba tukikuwa wagonjwa tunaenda kutibiwa Nairobi na hapa wakazi wetu wanakufa hapa nyumbani, unajengea mochari ili wakufe wakaushwe. So mimi nasema ya kwamba my first priority kwa hospitali tutaweka maternity wards. Ukienda pale Nambale Center tuko na maternity ward, a very small room ambayo iko na vitanda 3 peke yake. Unapata wamama wamezaa pale wamelala chini kwa sakafu, wanalalia maleso, watoto wameweka kwa vitanda, watoto 5 kitanda kimoja. Nasema kwamba ninaenda kupanua maternity wing na make sure kwamba maternity ward inakuwa kubwa na inakuwa kitu ambacho kinaenda kusaidia watu wetu. Given the chance, Honorable Ichaba has promised to transform Nambale Township Ward to a honorable level, as he is well prepared with his structured manifesto that he is sure will transform the famous region of Busia County. Tumechoka na siasa zile za kutusiana na siasa za kuleta chuki na vitu mingi ambavyo havifai. Kitu yenye tunataka Nambale ni maendeleo. Hatuhitaji kutusi mtu. Naomba wakazi wa Nambale tusidanganyike na hawa watu wanakimbia huku na kule na pesa mingi. Hizo pesa wanaenda tu wanafanya biashara, wanaenda kuwapatia hizo pesa, wakienda pale pesa za miradi wanaweka wanaficha, alafu wanakuja tena baada ya miaka 5 tena kukupatia shilingi nyingine 100, baadaye tena unaendelea kuhangaika. So naomba ya kwamba msiangalie wale watu wamekuja na pesa mingi, muangalie ni nani ambaye anaweza kuwasaidia, ni nani ambaye anajua shida zenyu. Mimi nimezaliwa hapa Nambale, nimekuzwa hapa Nambale, bado nakaa hapa Nambale nikifanya biashara. Wale watu ambao wametoka nje hawajui kitu gani Nambale wanapitia. Na mimi nakaa Nambale town, nafanya biashara yangu pale, najua kwamba shida za Nambale town nazielewa vizuri kushinda mtu yoyote yule. So naomba kwamba tukae kwa pamoja, tufanye siasa mzuri na tutafute kura vizuri, na kunapoenda kupiga kura tupige kura kwa Silas Barasa Ichaba. For Maisha Prime Aspirant Corner, Maisha Television, I'm Rida Kering Chebet.
Well, now let's have a look at our education segment by Millicent Makoha. To observe the roundabout on right, left, right again. Nambia Driving School, located in Bungoma town, has a vision in enhancing driving skills to its trainees. As Leonard Okwara, the school manager, narrates. Sheria za barabara, so unajua kujua kuendesha gari sio shida, bali ukijua sheria za barabara ndipo utakuwa na uwezo wa kulinda maisha yako na wengine. So unajua watu huwa wakipiga gari kwa njia rahisi, na watu wanapiga magari huko nyumbani. So unapata mtu anaendesha gari kwa barabara, ajali zinafanyika mingi, ndio ilikuwa wapi. Unapofika mahali pale unapata kwamba kulikuwa na kitu ambacho ilikuwa inakataza asifanye kitu fulani, na hali hajakuja kwa shule, unapata unafanya kitu kwa gari. The institution has a determined teaching staff ready to deliver knowledge and skills to its students. Nambia Driving School. Sasa tumekuwa tukisoma hapa hivi na walimu wetu hapa, amekuwa huko kwa darasa huko. Sasa hivi tuko hapa hivi kwa darasa, tunaweza tukatest yenye tunafunzwa hapa. Hivi karibuni tunaenda kufanya huko mtihani. Tuking'ang'ana, lakini tumekuwa na congestion, lakini tunaomba serikali inaweza kutusaidia, at least ikatupangia hii shule hata kama ni. According to Mr. Okwara, the facility offers driving school in various courses at an affordable charges. Ilikuwa kilazi BCE, inaitwa BCE. Hiyo ilikuwa inajumuisha kulipa kitu unaposoma, ukimaliza utapata ile elimu kuendesha magari aina tatu. Ndio tunawekea rubber stamp card ya leseni yake. So kwa vile tunaendelea, kuna hii NTSA imeingia katikati, wamefanya uchunguzi kwa muda, wakakuja wakaona kwamba kuna watu wengi wanajua kuendesha magari lakini hawana kibali cha kuendesha magari kwa barabara. Kuna hali ya uchumi ile mnajua ilikuwa ngumu. So mimi naweza kutamani kwenda driving school kwa sababu ya pesa, sio shilingi ilikuwa ngumu. Sasa pia wanatamani kwenda watoto wao kwa shule kwa sababu kuna changamoto ya pesa. So tunapokwenda kupata wanafunzi pia tulikuwa na shida. Amos Nyongesa is one of the trainees at Nambia Driving School. Nivunia kwangu hapa, nimepata masomo ambayo yani sijawahi pata huko nje, kwa sababu mwalimu wetu amekuwa ni mwalimu ambaye amesomea driving. Amejifunza kila kitu ambacho kiko kwa barabara. The facility also calls for the border riders to join the driving school for them to be equipped with knowledge and skills in the field of transport. Wenye wanaendesha huko nje ya barabara wasiendeshe tu bila license, ili hali unaweza ukakuja ukapata shida na ukakosa venye unasaidiwa. Lakini ukiwa na license, ukipata shida unaweza ukasaidiwa na serikali, ama uko na insurance unaweza ukasaidiwa na serikali. Kila mara huwa naongea nao ambao nakutana nao, hasa wale ambao wananikuta nikija kazini na kutoka nikienda nyumbani. Baadaye yule anaponibeba huwa namuuliza kama kuna kitu. So yule ambaye anasema hana huwa nampatia na muelezea umuhimu kwa hicho kitu. Naelezea kama inawezekana at least atakuwa pesa na kwa hiyo kitu. Huwa nawapatia pia madhara kwa kuendesha hiyo pikipiki bila license. Madhara ya kwanza huwa naambia kwamba licha ya kuwa na hiyo pikipiki huwa nalipia insurance, naona ya license yao kuendesha hiyo pikipiki. Wakati unaohusika kwa ajali, hata insurance hata kama unalipa miaka 20 hawezi kulipa hiyo pikipiki. Kama umeumiza mtu hawezi. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simiyu. Still in feature, let me usher in our reporter Brian Gad with our business feature, My Hustle, My Story.
Politics is just a prohibition that denies youths independent lives. During this time, young men and women are traditionally active politically due to idealism and unemployment, but very often disillusioned by turns their lives are taking. More and more youths are inventing ways of making money. The goal is to get off rallies, benefits and back to hustles. Unemployment has driven Desley the idea to start a business that seems counter-interactive. He says clusters of kinyozi in the country has been due to ease of starting and operating it. Naitwa Desley. Mimi ni kinyozi tu nanyoa. Mimi si mgeni hapa. Kinyozi nimefanya karibu 1 year and a half. Na nimepata kitu. Niliona mambo ya kuemploy watu wamekuwa wengi. Na ukingoja kuemploy kwa kazi nyingine utakuwa waste. Utakuwa na kuchanganya akili juu watu place wamefeel hizo manini kwa kinyozi. Sasa imebidi tu mimi nianzishe tu kinyozi. Ndio nikuwe nikichukua tu kidogo tu bora nitumie. Let's face it, business is tough. Starting a business hurts. It requires hard work. Everyone has skills and abilities, but not everyone invests those skills and abilities in their hustles. Mimi nikiona kinyozi si kitu na struggle, si kitu na choka. Sasa nakaa tu, at least watu wanakuja tu tena alipo tena. Changamoto ya kinyozi kitu moja. Maybe watu customers wako chache, kesho yake wako wengi. Sasa unajua tena huwezi songesha hiyo bei, ni ile tu. Alafu sasa kitu kama municipality tena zinakuchanganya tu mara huko wanapandisha license. Desley admits to being victimized by the fear to make difficult decisions to get him on track. That means cutting costly projects and eliminating expenses by choosing appropriate location and owning appropriate equipment. Ni kujikaza tu. Kwa kujikaza tu. Bora tu kazi, especially kinyozi. Kazi nyingine huwezi struggle. Ile tu unajua kianza kama hata umefunza mahali. Unaona unaanza na kitu kama uoga, unaanza kunyoa ukitemeka hivi. Sasa inabidi tu customer maybe anataka anyolewe yani vizuri, ndio na haribu. Kama uko reserve si expert, lakini kama uko dao baadaye hapo ni expert. Kama uko reserve unaweza chukua tu, kama ni kitu unaweza chukua tu yote. Lakini unajua hapa hivi mtu anataka kunyoa juu kwa expert hapo hivyo, maybe anatoka mahali inafaa aoshwe, hawezi enda na hiyo nini, uchafu nyumbani kimwangikia. Na pia nimerealize kinyozi nyingi hapa town we charge differently. For instance, utaenda mwingine na charge 200, mwingine na charge 100, mwingine na charge 70. So nini na influence hizi price range? Hapo sasa inalingana na venye mahali umefungua, especially kitu kama rentals na tumeweka ndani kama ziki-expert cheap hivyo tu. Sasa huwezi nyolea mtu kama hapa hivi, useme tu hapa nje tuka kioski ulipisha 100. Sababu ni ndio wote mnajua kunyoa, hata kwanza wewe ndio unamshinda wewe jamaa analipisha mingi. Lakini sababu tu ni wewe maybe hauna vitu zote kama yeye mwenyewe, kama ule kulipisha 100. For the business as a whole, connections are a sign that the business is strong and able to withstand sudden changes. Desley has taken customer needs seriously to drive the success of his business. Huwezi kaa tu na customer kuja, maybe hata anakuja kunishughulikia, huwezi muongelesha. Naona sasa ukitaka kinyozi kama biashara yako yote, hata kasi kinyozi itakayoendelee ni kitu tu moja, ni ile tu ukuwe social na watu, yana watu. Haijalishi ulifanya kupita, tuseme uliachia kwa primary, high school, yote kwa sawa, bora tu kazi tu. Kazi ni kazi tu. Unaweza anza tu polepole tu
Imenuka wapi unaanza kuemploy watu wa degree. For Maisha Television, my hustle, my story, Brian Gad. Well, now to a new segment 5 over 5. I will first throw this question to you. Are you happy with your country? In politics, economy? If no, then you are the reason why Kenya has dropped its happiness index to position 119 globally compared to 86th position last year, coming in second place in the East African region. Uganda topped the position as the happiest country in the East African region, while Tanzania dropped further to position 139 compared to position 94 the previous year. Rwanda was ranked the unhappiest country in the region at position 143. Speaking during the World Happiness Day, the Apollo Group Chief Executive Officer Ashok Shah said high cost of living is one of the major setbacks in making Kenya lag behind in the index, and I'm certain that is the major thing that has made many Kenyans unhappy. You might be wondering why there is a day of happiness. Well, the International Day of Happiness is an annual celebration aimed at helping people around the world to realize the importance of happiness in their lives. It is a chance for everyone to take steps to make themselves and others happier, to reflect on what makes them happy, and also explore new ways to be happy. It takes place every year on 20th of March. The International Day of Happiness represents a shift in global attitudes towards well-being and the recognition of happiness as a human right. It was established by the United Nations in 2011, and the first ever International Day of Happiness took place in 2012. Well, despite the hard economic times, let's find a reason and also explore new ways to be happy, because remember, you only live once. That was our Prime 5 over 5 for today with me, Rida Kering Chebet, and that marks the end of the comprehensive bulletin Maisha Prime News. But continue tuning into Maisha Television for more comprehensive, educative, informative, and also entertaining programs from the editorial board and everyone who made this a success. We say thank you. Enjoy the rest of the broadcast.